Enzo, good to see you. Thank you so much. Bienvenido a la entrevista. Thank you so much. This is exciting. I mean, the last couple of months, I'm sure, has just been non-stop. And it's interesting because it goes into, film festivals, the cinema, then it goes on Netflix, and now it's just been all these amazing awards, like the Academy Awards. How's it been these last couple of months dealing with everything that kind of gets thrown at you? Bueno, sabes que estos últimos 2 meses han sido imparables, festivales, Netflix, premios, ahora los premios de la Academia. Y bueno, quería saber cómo han sido estos últimos 2 meses para ti. De mucha intensidad. Yo que estoy acostumbrado a ser una persona tranquila, con una vida muy tranquila en Uruguay. Uruguay es un lugar que va en cámara lenta, entonces de repente todos estos viajes empiezan a ser algo que está fuera de control para mí. Pero bueno, voy adaptándome. Lo bueno es que desde afuera se ve cierta intensidad, pero desde adentro se vive con calma. Desde adentro uno tiene cosas que hacer y vas resolviendo paso a paso y al final yo sigo adentro de mi propia vida, entonces lo vivo desde ahí, lo vivo con tranquilidad. Desde afuera puede ser un poco más movido, pero hay tranquilidad por suerte. So it has been pretty intense this last couple of months. I'm a chill person. I live a very calm life in Uruguay. We could say Uruguay is a country that moves in slow-mo. So this whole traveling lately has been out of control in a way. But the good thing, if you see it from the outside in, it looks like very fast-paced. But coming from the inside, it feels calm because I take it step by step. I live my life, I live my purpose. And so on the outside, it may seem like crazy, but on the inside, I keep it calm. No, absolutely. One day at a time. And to add to that as well, in Society of the Snow, there are a lot of really hard scenes to watch from an audience member, from the physical kind of scenes of the crash and the avalanche, but also the mental state of mind and the emotional scenes. For you playing Numa, what was it like kind of balancing the fact that you had both those difficult scenes to do, the physical but also the emotional scenes? What was that like from you from an acting perspective? En la película de la Sociedad de la Nieve hay escenas que son duras de ver para el público. La parte física de cuando el avión cae, la avalancha, pero también un aspecto muy emocional que es muy duro también. ¿Cómo fue para vos poder representar esto, tanto el aspecto físico duro como el emocional? Lo describís perfecto. Realmente el rodaje se separa en esas dos partes, lo físico y lo emocional, es lo que hay. Y lo bueno de lo físico es que todo eso estaba dado porque era muy real. La nieve estaba ahí, el hambre lo empezabas a sentir cada vez más y estaba ahí, era una cosa presente. Son cosas que no te podés sacar de encima y que por lo tanto un poco no las tenés que actuar porque ya están ahí. Y después tenés lo emocional, que eso es el verdadero desafío. La historia transcurre en un contexto que es absolutamente inverosímil. Es muy difícil tener una experiencia previa para entender lo que es esa sensación de muerte alrededor constante, de abandono. Entonces todo eso toca actuarlo. Lo bueno es que una cosa complementa a la otra y lo físico, así como era parte inevitable, te ayudaba a poder concentrarte en lo emocional. Entonces la preparación era sobre todo psicológica. Yo ponerme en la posición y todo el tiempo estar pensando en esta situación como algo real y dedicarme a lo emocional. Lo físico ya estaba dado, por suerte. You actually described very perfectly how this was the filming, because you can divide it in two ways, the physical and the emotional. So the advantage with the physical part is that it was there, it was real. The snow was there, the hunger was ever present. So all of that was unavoidable. We almost didn't have to act it because it was all there. Now, the emotional part, that's the real challenge, because this is such a hard to believe story. Like, it's a context that we don't live, that we don't see, where death is right there, where that sense of abandonment is ever present. So both those things complement each other. And actually the physical aspect help us focus to find the emotional. So all my preparation work was for the psychological aspect, to really think through, how did this character live through this? Yes, and that's a perfect kind of segue to my next question, Enzo, because I find
I saw some interviews you have done and some interviews that your cast members have done. I've spoken to a lot of your cast members, and there was a lot that went into this before actually going and filming The Society of the Snow. There was the audition process, the diets, and all of that. Did it feel like two separate journeys before filming and after filming, or did it feel like one big storytelling acting journey with many steps specifically before filming? Es una perfecta transición a mi siguiente pregunta, porque he visto muchas de tus entrevistas a tus colegas en los que hablan del proceso de audición, de las dietas, pero mi pregunta es si podríamos describir esta filmación como que fueron dos recorridos paralelos o si es una sola historia en la que tiene varios pasos a lo largo del camino. Es una historia muy compleja. Lo bueno es que la filmamos cronológicamente, eso ayudaba mucho. Hay muchas partes del proceso. Por un lado está todo lo previo, lo que es la preparación, y está el rodaje. Eso sí realmente parecen dos cosas diferentes. La preparación, el casting y los ensayos, todo eso fue una parte muy grande y muy larga donde uno comprende la historia, se acerca al personaje y un poco se prepara para lo que va a venir. Pero al final empieza la parte del rodaje donde no hay casi preparación posible, es la realidad, el presente. Tenés que estar ahí, resolver ahí en presente y filmar. Lo bueno de filmarlo cronológico es que uno iba pudiendo comprender los pasos que ellos dan a lo largo de la historia. Entonces, de alguna manera eso te ayudaba también a ir comprendiendo vos el siguiente paso que ellos toman y por lo tanto lo que yo tengo que hacer para actuar esa escena siguiente y hacia dónde va yendo mi personaje. Son más que, o sea, son dos partes, pero son muchas más partes. So, this is such a complex story. And what helped is that it was filmed chronologically. So we could go step by step. So we could say that the prep aspect of it is almost separate, from the film. Those are two different. So prep, casting, rehearsal was long and intense, but it really helped us to prepare. And then it comes the actual film part. And there is almost like no preparation because there you're dealing with the reality and you just have to film it. The advantage of filming chronologically is that we go step by step, so we understand the steps that the characters went through. So that would help me understand what I would need to do to go through those steps as well myself. Absolutely. The movie drops on Netflix and becomes a hit all over the world, and people love the film and people love your performance as Numa. Are you starting to kind of, because there's been a lot happening right now, but are you starting to kind of realize how global the fan base for this film has been, where people from all around the world are watching this and want to know how you made the Society of the Snow? Are you starting to kind of think about that a lot more, the global impact of this film? Como ahora esta película es un éxito internacional, ahora que está en Netflix y bueno, tu personaje Numa tiene fans por todo el mundo, entonces ahora sí estás empezando a considerar este impacto global de tu personaje y de los fans. Es extraño porque cómo una tragedia se convierte en algo tan masivo. De repente hay una transformación y encontrás un público muy joven, muy adolescente, que ama la historia y ama a Numa. Y es extraño porque, claro, yo no estoy acostumbrado a recibir tanto feedback de mi trabajo. Es la primera vez que recibo tanta información y es muy fuerte. Lo que sí... uno conoce la historia, mientras filmábamos, nosotros veíamos un poco lo que filmábamos y decíamos, uy, esto es especial. Y como yo conozco la historia viniendo de Uruguay, sé que es una historia que cuando alguien la conoce se obsesiona, quiere saber más y hay mucha información sobre esta historia. Eso más Netflix, evidentemente en algún momento iba a ser masivo y a la gente le iba a pasar esto de querer saber más. Lo que nunca esperé es un público tan joven. Gente realmente joven que ve la película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo que sucede con Numa es algo que se va de mi control, que no termino de comprender, y un poco se mezcla la ficción de Numa conmigo, entonces a mí me toca separar eso y poder ver qué de todo eso es para la película y para Numa, qué de todo eso es para mí, y entender ahí un poco qué es esto que está sucediendo que todavía no comprendo del todo.
So this is so weird that such a tragedy becomes such a massive event. And there is a transformation here happening where you're starting to find young audiences that love the story. And it's so strange for me because I love the story and Numa. And it's so strange because I never got so much feedback on my work. So this is the first time and it's odd for me. So as we were filming and we were able to see little snippets as we were going along, we thought, oh, there is something special here. And I'm from Uruguay, and in Uruguay, this is a big story, and it happens that people discover the story and they become obsessed with it and want to learn more. So if you have that aspect plus Netflix, I mean, I thought that this could become massive, but I never expected that it would find such a young audience and that they would watch it time and time again, and especially that love Numa so much. And it's almost a little bit like out of control how that has gone. But in a way, it feels like Numa's fiction is intertwining with my own fiction. And it's like I got to tease it apart to see, okay, what is for Numa, what is mine, to make it be even to have it make sense for me, but it's weird. And it happens so quick. You can't really prepare for it to happen so quick, right, Enzo? Fue tan rápido, no te puedes preparar. No, solo podés ir adaptándote en el camino y aprendiendo a volver a ir a tus lugares comunes, volver a encontrar horarios para salir a correr, encontrar nuevos horarios, porque realmente es masivo. Entonces yo salgo a la calle y realmente la gente me reconoce instantáneamente y eso es algo nuevo. Entonces voy a un lugar que fui siempre y me doy cuenta que tengo que ir a otro horario a ese lugar si quiero volver a ir. Encuentro videos de gente que hace cartones de mí a medida real, con mi cuerpo y mi cara, tazas, remeras. Es algo muy extraño. Yeah. So, I mean, you adapt as you go along. And you find your own. You go back to your usual places, and you try to find a new schedule, because people recognize me out on the street. So let's say I go to my usual spot where I used to go, and now people know me. So now I recognize if I want to go back, I need to go at a different time. And I'm seeing things like even creating life-size cutouts of me, with my face and T-shirts and mugs. So it's strange. And the TikTok and Instagram edits, right? Yeah, Las exactly. ediciones de TikTok y Instagram. Infinitas, a lot of this. The film is nominated for 2 Academy Awards, which is incredible. Increíble. Felicidades. I just wanted to know what was going through your mind when the announcement came? Yes, there was kind of like the Oscar shortlist, so there was kind of maybe an idea, but when it was officially announced, 2 Academy Award nominations, what was going through your mind specifically? Bueno, ¿y qué se te ocurrió cuando salieron las nominaciones? Para que te hagas una idea, antes de esto, yo hacía teatro en Uruguay. Teatro en Uruguay es un teatro ultra independiente donde vos trabajás mucho tiempo con amigos para hacer una obra que nadie te va a ir a ver. Al final no hay público, no tenés ganancia de la obra, pero uno la hace igual porque le apasiona actuar. De ahí vengo, de actuar así. Y de repente estar en un contexto donde una película en la que soy parte está nominada a los Oscars. Es inimaginable el salto, es muy difícil de comprender la transición, pero dentro del rodaje, mientras rodábamos con mis amigos, siempre fantaseábamos con esta idea, porque todo parecía tan irreal, todo es tan irreal, que decíamos, bueno, pero el Oscar también podría ser, ya que todo es una cosa que no se puede creer, el Oscar también podría pasar. Entonces esa idea fantaseaba. Ahora, cuando se vuelve real, ya es como una sensación que no comprendo todavía. No sé qué es, no sé qué significa, no lo logro comprender porque fue tan sencillo, tan rápido, que no me da tiempo a procesar. So, to give you an idea, I used to do theater in Uruguay, and theater in Uruguay is ultra independent, very small. You work with your friends for months to put up a play, and nobody comes to see it, but you do it because you love it. So that's where I come from. Then I'm in a movie now that it's Oscar nominated. So that was
unimaginable. That was just hard. It wasn't in my context. But as we were filming, with my friends, we were talking like, oh, what if the Oscar could happen? Because the whole experience felt so surreal. Yeah. So that was in our imagination. And then once it actually happened, it was it's impossible to understand. Can't put a name to that feeling of what this is like, because it just happens so quickly and in a way almost so effortlessly too. Absolutely. And, easily one of my favorite films of all time. Everyone did an incredible job. All the best with the Oscars. And Enzo, thank you so much for your time. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you for tuning in to Popternative. Make sure to check out our past episodes of Popternative on YouTube. This has been an Autograph Communications production.